కళాక్షేత్రం. మోహిని అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకుని ఆత్మ సమర్పణ చేసే గొప్ప యోగమే మోహిని ఆట్టం. మోహిని నృత్య ప్రదర్శనను నారాయణుడి అవతారంగా భావిస్తారు నిర్వాహకులు. మన నాట్యకళను శాస్త్రీయ నృత్యంగా రూపొందించి ఆరాధించిన ఆది దంపతులు శివపార్వతులు. శివుడు గంభీరమైన ప్రళయ తాండవ నృత్యం చేసి నటరాజుగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. పార్వతీదేవి తాను లాస్య నృత్యంలో సమర్థురాలిగా పేరు పొందింది. మోహినియాట్టం నృత్య రూపానికి విశేష ప్రాచుర్యాన్ని ప్రాభవాన్ని తెచ్చారు ప్రముఖ నృత్య కళాకారిణి డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. భరతముని వంటి నాట్యశాస్త్ర కోవిదులు చెప్పిన నవరస సిద్ధాంతాల్లోని శబ్ద విధానాలపై కూడా సూక్ష్మంగా పరిశీలించి పరిశోధనలు గావించి కలకత్తాలోని రవీంద్ర భారతి యూనివర్సిటీ ద్వారా పీహెచ్డీని పొందారు. ఇక నవరస భావాల్లోని శృంగారం, హాస్యం, భయానకం, అద్భుతం, రౌద్రం, బీభత్సం, శాంతం, వీరం, కరుణ వంటి భావ వ్యక్తీకరణల్లో డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో విశేష ప్రతిభను కనబరిచి దేశ విదేశాల్లోని ఎందరో రసజ్ఞులను ఓలలాడించారు. మోహిని ఆట్టంలో తన విశేష ప్రతిభను కనబరుస్తూ దేశానికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చిపెట్టిన డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్ గారిని ఈనాటి కళాక్షేత్రంలో కలుసుకుందాం. అన్ని డాన్స్ ఫామ్స్ లో చూస్తే మోడర్న్ టైమ్స్ లో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి కదా. సో మోహినియాట్టం అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ఫామ్ కి ముందున్న ఫామ్ కి వాట్ యు సీ ద డిఫరెన్స్ అండ్ అది ఎవల్యూషన్ హౌ హస్ ఇట్ బీన్? Yeah, there are a lot of transformations in Mohiniyattam in the sense that as the modern audience demands, there are a lot of innovation that had come. First is that there are a lot of group choreography. Like many important places like Konark, Khajuraho and all that, they demand dance, group dance productions. Even I myself have composed like 7 to 8 group productions. So that is like rather than a single dancer dancing, you can visualize in the visualizing point of view, it is more colorful. మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన కళను మనం భావితరాలకు అందించాలి. యథాతథంగా కాకపోయినా మూల విధానాలు మార్పు చేయకుండా మన అభినయంలో కొత్తదనాన్ని నింపి ప్రేక్షకులను రంజింపచేయాలి. మన వల్లే ఈ కళకు కళ వచ్చిందా అన్నట్టుగా ప్రదర్శన ఉండాలి. ఆ విధంగానే నేను నా విద్యార్థులు కలిసికట్టుగా ఈ నృత్యాన్ని అభినయిస్తుంటాం అంటూ మరిన్ని విశేషాలను తెలియజేస్తున్నారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. And also for a dancer, those who have been performing this, the potentiality of the art form in terms of choreography, in terms of new designs, in Natyashastram, in Natyashastram we talk about pindi,
Pindi is the technically different structures, you know, and so we can incorporate many dancers, and maybe the slow pace, how can you mix it up with other pace of rhythm structures and all that. మోహిని అట్టం నృత్యాన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు కళాకారులకు కొంత మానసిక తృప్తి ఉండాలి. పూర్వీకులు చెప్పిన నాట్య కళను మరువకుండా నృత్య విధానంలో సరికొత్త అభినయాలను ప్రదర్శించడం వల్ల ఎవరు ఎన్నిమార్లు చూసినా ఎవరికీ విసుగనిపించకుండా ప్రదర్శన రసవత్తరంగా సాగాలి. అలాగే నేర్చుకునే విద్యార్థులకు కూడా 10 రకాల క్వాలిటీస్ ఉండాలి. I think a lot of group productions have come. Number one. Number two, a thesis of mine, you know, like which I did for the postdoctoral studies. See, the modern society, the modern woman, you know, like the women of today, they are educated. Before, as I told you, Muntuka ilaka ledu, because what men desired, so now I can design my repertoire. So rather than those delicate Nayika who would be surrendering herself at the feet of the Nayika, always talking about Viraham, always talking about Sringaram. Now there are the bold Nayikas, strong women, and before there weren't any Khandida Nayikas. Now, if at all you have a Khandida Nayika, there will be Kalahantarita immediately. Please forgive me for my words and all that. So now we don't rely upon the modern women practitioners. Antaga, they can't even relate to Mari full guy if you say all the time. Not that they can relate, but at the same time it is like it goes stereotyped kada. Ade malli ade so they are also thinking on terms of change. So now there are a lot of bold Nayikas from the Puranas, from the legends, like the Shakuntala which I have done is like is the old Kalidasa's Shakuntala, the beautiful Shakuntala, but again she is not covered in the wheel. She opens the wheel and she questions, King, you are wrong. మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన కళను మనం భావితరాలకు అందించాలి. యథాతథంగా కాకపోయినా మూల విధానాలు మార్పు చేయకుండా మన అభినయంతో క్రొత్తతనాన్ని నింపి ప్రేక్షకులను రంజింపచేయాలి. మన వల్లే కళకు కళ వచ్చిందా అన్నట్లుగా ప్రదర్శన ఉండాలి. ఆ విధంగానే నేను నా విద్యార్థులు కలిసికట్టుగా నృత్యాన్ని అభినయిస్తూ ఉంటాం అంటూ మరిన్ని విశేషాలను తెలియజేస్తున్నారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. So it is a new thought. Like me, many dancers in Mohiniattam has done such innovative thoughts, because Mohiniattam as such is a feminine solo dance form, so it gives space for the independent thinking of a female mind, and the psychic Mohiniattam, the psychic nature of Mohiniattam has also developed tremendously. దక్షిణ భారతదేశంలోని శాస్త్రీయ నృత్యాలైన భరతనాట్యాన్ని అడయార్ కె లక్ష్మణ్ గారి వద్ద, కూచిపూడి నృత్యాన్ని పద్మభూషణ్ డాక్టర్ వెంపటి చినసత్యం గారి వద్ద, కథాకళి నృత్యాన్ని వెంబాయం అప్పుకుట్టన్ పిళ్ళై గారి వద్ద అభ్యసించి దేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన 4 నృత్యాలను ఔపోసన పట్టిన నృత్య కళాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్.
భగ నవ అశోక లతిగా వికాస కాసారో పవన పవనో డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్ ఈ నృత్య విద్యను తాను అభ్యసించి అందలి విధి విధానాలను పరిశీలించి పరిశోధించి ఆ కళ అంతరించిపోకుండా కాపాడటానికి ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారు. అందుకే 1995వ సంవత్సరంలో భారతాంజలి పేరిట ఒక నృత్య శిక్షణాలయాన్ని తిరువనంతపురంలో ప్రారంభించారు. కూచిపూడి, భరతనాట్యం, మోహిని ఆట్టంలను నేర్పిస్తున్నారు. కాలక్రమేణా ఈ నృత్య శిక్షణాలయం దేశవ్యాప్తంగా చాలా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ తరువాత చెన్నైలో మరొక శిక్షణాలయాన్ని కూడా స్థాపించారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. Before it was only like 12-10 movements. Now, many dancers have developed through our gurus. My guru like Kalamandalam Sugandhi, Kalamandalam Shrimavati, and top practitioners of the yesteryears. They still perform like Kalamandalam Leela, my teacher who's taking class there. She has given some 40 to 45 vadavus, and we of this generation have taken that. So our repertoire in itself and our grammar of this dance form has developed tremendously. Taritata taritana kajam taritana kanam taritajam taritanam taritata taritana kajam taritana kanam taritajam taritanam taritata taritana kajam taritana kanam taritajam taritanam taritatam jump either taritana kajam taritana kajam taritajam taritanam same repeat tam taritana kajam taritana kanam taritajam taritanam. Fourth is that even those poems which have that abstract pattern has been intended, incorporated and tried to choreograph, which have some other significance maybe, and this is also a trend and a healthy movement in terms of when you think of dance, because if a dancer like I have a student who she's a Spanish, when she came to me she wanted to try a Spanish poem, so that has been given music, and it was a very very beautiful thought. So we couldn't think of such choreography 20 years before. Now we face the challenge, and we are confident that we are able to do that. In terms of content, all dance forms ఇప్పుడు మనం చూస్తే they are growing in all directions. అంటే ముందు even content used to be only religious in nature. ఇప్పుడు ఒక global perspective ఉంది కదా dance లో, because you are dancing for any audience. It's not the regional audience. I'm not dancing for the Telugu audience. I'm dancing for all, and it is beyond our caste, creed and color and language. So you have to reach out. Yeah. So naturally.
So in terms of that content అనేది ఇప్పుడు now it's become so secular also, lots of dance forms or pieces when we see it could be about nature, they're talking about everything, but అన్ని aspects kanni the art form is accommodating, it has because we have the strong repertoire kada. Ippudu I can choreograph a cholkata which has this praise to nature. Why only gonna because cholkata is stable there, no, but so the structure chaala strong ga the structure gives us that freedom. So ఏదన్నా సరే it can take it. It's like a sponge. So. ఆడియన్స్ ని బేస్ చేసి అప్పుడున్న కంపోజర్స్ వాగ్గేయకారులు డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ న్యాచురల్లీ దట్ and popular compositions reflect in dance, isn't it? So everybody want to dance a popular composition. That's whether it is Telugu, Tamil. Once upon at one period it was Bho Shampoo, everybody dances. So it goes like that, but that's no wrong. There's no wrong, you're right. మోహిని ఆట్టం నృత్య సంప్రదాయంలో ఒకవైపు శ్రావ్యమైన సంగీతం, మరొక వైపు స్త్రీమూర్తి యొక్క లయబద్ధమైన మృదువైన హావభావాలు వీక్షకులను ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తాయి. నృత్యం ప్రధానంగా ఒక్క స్త్రీ మాత్రమే ప్రదర్శన ఇస్తుంది. నృత్య ప్రదర్శనలోని కథ, కథనం అంతా ఆధ్యాత్మికంగానూ శృంగారపూరితమైన ప్రేమతోనూ నిగూఢంగా నిండి ఉంటుంది. ఇంకా ఇందులోని నిగూఢమైన విషయాలను సూచనాత్మకమైన అభినయంతో, హావభావాలతో, కాలి అడుగుల కదలికలతో, హస్తలక్షణ దీపిక ద్వారా, చేతులు మరియు హస్త విన్యాసాల ఆధారంగా చక్కని సంగీత రసభరితంగా ప్రదర్శన సాగుతుంది. కాకపోతే ఇన్ ఫార్మ్ లైక్ మోహినియాట్టం వేర్ మూవ్మెంట్స్ అనేది దే ఆర్ వెరీ స్లో అండ్ గ్రేస్ఫుల్. సో హౌ వుడ్ అ పీస్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు భోషంబో అనేది how would you? No, it is wrongly understood maybe. It is not very slow, It is in Vilambakalam, Madhyama Vilambakalam, and Drutakalam is also there. But when it's sung in Drutakalam, maybe the dancer can dance in the Madhyamakalam, in the footwork maybe. Now Mohiniyattam has developed to the extent that any composition can be performed in Mohiniyattam. It's not like not very not too much fast maybe we cannot do. We cannot do justice to the form. But maybe a sensible and intelligent choreographer can also choreograph that. But the pace of the movements look very beautiful when it is in the Madhyamakalam. That is it. Ta ka di me 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 ta ka di. And also those kirtanas which are in the Vilambakalam, like the kirtanam of Swatitarna Janani Nana. See, all these Vilambakala kirtanams look very good in Mohiniyattam. It has that devotional spirit also comes, its lucidity also strikes, with that strong emotion, it blends with music. With the music.
పూర్వకాలంలో ఇతర నృత్యాల కంటే కూడా మోహిని అట్టం నృత్య ప్రదర్శన ఒక సంప్రదాయబద్ధంగా చాలా ఎక్కువసేపు కొనసాగేది. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ ప్రదర్శన నిడివి కొంత తగ్గిందనే చెప్పాలి. అయితే అప్పటి ప్రదర్శనలో నృత్యాంశాలు, ప్రస్తుతం చేర్చబడిన నృత్యాంశాలు తదితర విషయాలను కూడా నీనా ప్రసాద్ వివరించారు. అన్ని డాన్స్ ఫామ్స్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము that the duration is shrinking and shrinking. Yeah. Now it's almost like 115 minutes and 75 minutes, 45 minutes, and sometimes we are called for half an hour, sometimes 35. Yeah. So but in a traditional, and if you're talking say 50-60 years back, or a traditional Mohiniyattam recital lo ante kanaka, what would the duration be? Ante some art forms they start in the night, go on till early morning, alantivanni unnai kada. Yeah. Mohiniyattam lo kuda alaga concept undi. You can have you heard Pannagentra Shayana Sri Padmanabha? That it begins with an evening raga, and Reva Guptilo it's it stops there. So the concept is that in the evening Nayaka, the hero will come and sing the dance, I mean that's a concept. So but now only the concept is there. It is all time so it is like the standard repertoire is, as I told you, like a Cholkata. It's a pure dance piece. Jadiswaram is a pure dance piece. Then comes to Padavarna. In the place of Jadiswaram, Kritis kuda ఇప్పుడు Kritis kuda చేస్తారు. మళ్ళీ padamlo like 2 or 3 padams you can do, and maybe 1 padam with a but Ashtamati is very typical for Mohiniyattam Prapatwana. That was also included in the late 70s only, but it got stick to Mohiniyattam Prapatwana. And it's very suitable and apt. Yes. Then with a Tillana and a Slokam. Mohiniyattam ki music అని వచ్చేసరికి naturally Carnatic music in general is the base, but instruments అనేది ఎలాంటి instruments use చేస్తారు మనం Mohiniyattam music లో కూడా there are two opinion, that is in the sense that the traditional regional music system of Kerala is there. It's called Sopana Sangeetam, where the concept is that when the singer with the idakka is would sung in front of the deity, to keep that atmosphere of blessedness or this devotional spirit, to distribute throughout the premises. But then there was a thought or a movement that music should be good for, it may be good for Mohiniyattam. But then in Kalamandalam it is solely Carnatic music, and I myself as a practitioner also we stick to Carnatic music. Endukante Carnatic music is a big stream, it's a big banyan tree, or maybe a big ocean. What Bharatanatyam vallu what they want they will take, what Mohiniyattam wants they will take, Kuchipudi what they want they will take. It's everybody can rely on this stream. It's a big one, and so Mohiniyattam also has developed. మోహిని ఆట్టంలో డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్ చేసే పదనర్తనం అద్భుతం, అమోఘం. ఆమె తన ప్రతిభతో మోహిని ఆట్టం నాట్య విన్యాసానికి పరిపూర్ణ చేకూరుస్తారు అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.